Hallöchen, Gaangogaming von den Nightshift Boys hier und willkommen zurück zu Assemble with Carmen. So, in der letzten Folge haben wir uns um das Telefon von Carmen gekümmert und sie hat uns gebeten, am nächsten Tag wiederzukommen. Dann wollen wir doch mal schauen, worum es geht. The next day, I'd promised Carmen I'd return to help her get the cafe ready for her sister's arrival. I was about to set out when I received an unexpected call from my hotel's reception desk. Apparently, another guest had asked for me by name. Curious, I took the creaking elevator up to the top floor and made my way to the room number they'd given. I knocked. Are you here about the camera? It's about time. The woman in front of me was immaculate. Not a hair out of place or a crease to be seen. My sister tells me you know how to fix things. I'd usually go to an expert, of course, but in this town... So this was Carmen's sister? The two of them couldn't have been more different. Inside her room, I saw a beautiful reflex camera. Any professional photographer's dream. The viewfinder is completely dark. I can't see anything through it at all. I assume you can figure out what's wrong? Die war ja ganz schön schnell da. Gut, dann gucken wir uns die Kamera doch mal an. So, was können wir machen? Was haben wir denn hier? Ich denke mal eine Art Anleitung. You need the manual. Legen wir die erstmal weg. So, was können wir an der Kamera machen? Wir haben eine Schraube, 2 Schrauben, 3, 4. Machen wir die doch erstmal alle locker. Irgendwo wird das Problem ja versteckt sein. Okay, dann können wir das schon mal abnehmen. I don't suppose you fixed anything this valuable before. Ah, dieser kleine Spiegel, denke ich mal, ist kaputt. Ich kenne mich If jetzt I mit used the screwdriver, I could adjust the angle of the mirror. Spiegelreflexkameras nicht so aus. Okay. So. Perfect. Now the viewfinder should be working. Dann setzen wir wieder alles zusammen. Dann legen wir noch den Film ein. Looks like something is still missing. Okay, irgendwas fehlt noch. Reicht das, wenn wir das so machen? Ja. I felt a pang of envy as I handed the camera to Helena. I put my disposable to shame. I picked it up on my first trip to Paris. It's a 1958 limited edition, the first of its kind. It cost me 3 months' salary, but it was worth it. I had no idea what 3 months' salary meant to Helena, but I was pretty sure it was more than I could afford. It was strange, really, that we were even staying in the same hotel. I'd picked this place because it was cheap and cheerful, but surely she could afford somewhere better? She took some test shots, fiddling with the camera settings until she was absolutely satisfied. This work is immaculate. At least there's one person in this town who knows what they're doing.
Sending you to me might be the first thing Carmen's actually gotten right. I wondered why Helena had bothered coming if she thought so little of her sister. I hear nothing from her for weeks, and then when she finally does call me, all she wants is money. If she thinks I'm lending her another penny, she'll have to convince me it's not a total waste of time. That didn't sound good. If Hurricane Helena was about to hit, I hoped Carmen was ready. Also, Helena wirkt ein bisschen überheblich, aber wir wollen nicht zu früh urteilen. Schauen wir mal, was dahinter steckt. Gucken wir mal. Scheinbar geht's jetzt zu Carmen ins Café, wenn ich das Vorschaubild schon sehe. Kapitel 6 im Dunkeln. The sun was setting over Bellariva by the time I reached Carmen's cafe. From the outside, it looked as quiet as ever, but inside, I found Carmen cleaning like her life depended on it. Maria! Oh, don't mind all of this. If Helena finds one speck of dust in here, I'll never hear the end of it. Carmen seemed pleased to see me, but I sensed the fidgeting tension beneath each sweep of her mop. Trying to live up to the standards of someone like Helena seemed like an impossible task. I hope you didn't mind fixing the camera for her. She was furious when it broke. I really need this to go well. If she doesn't lend me the money, I don't know how long I can keep this place going. Carmen led me to a back room, where she'd laid out the components of what looked like a neon sign. I had this made when I first opened the cafe, but I'm hopeless with electronics. So there was supposed to be a sign outside. This might explain the lack of customers. I'd like to put it up before Helena gets here. Can you give it a try? Na dann helfen wir Carmen doch und hoffen, dass es auch wirklich was bringt. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben die Platte. Die können wir hinten aufschrauben. Dann schauen wir doch erstmal rein. Okay, hier ist also Elektronik drin. Kann ich hiermit noch was machen? Nee. Müssen wir das vielleicht ankleben? Ja. So, dann würde ich vielleicht sagen, die beiden verbinden. Sieht gut aus. Deckel wieder drauf. Schrauben wir das schon mal fest. Ich hoffe, das war's hier. Auch wenn wir noch 2 Kabel übrig haben, aber das sehen wir gleich. So, jetzt vielleicht den Kreis zuerst. Und den Schriftzug. Doch, es leuchtet. I don't know, it's a bit, flat. Maybe if it flashes, it'll really catch people's eye. Great idea. I think I have a spare part that could do that. Ah, dafür sind die extra Kabel. Gut, dann nochmal aufgemacht. Extra Teil anschließen. Denke ich mal so. So vielleicht. Wenn wir das jetzt ausprobieren. It still needs something else. Maybe we can add one of these.
Gut, dass wir noch nicht zugeschraubt haben. Und wieder ein bisschen Leim drauf. Das Ganze dran. Und das erklärt auch, warum wir so viele Kabel hatten. Nein, das war falsch. So, den Ring wieder dran. Welches nehmen wir denn? Das ist ein Kaffee. Das Cocktail-Symbol finde ich nicht so cool. Vielleicht das Eis. Oder die Pizza. Die Pizza sieht eigentlich ganz schön aus da oben. Die passt doch ganz gut. Ich würde die Pizza nehmen. Gucken wir uns das Ganze mal an. It works. I'll screw everything together again and you'll be set. Schön. Ups. So. Schrauben wieder rein. Nein. Da habe ich wohl daneben geklickt. So. Jetzt können wir die Schrauben eindrehen. The sign fixed, we headed outside and mounted it carefully over the cafe door. Oh, that's perfect, Maria. It looks just how I imagined it. When I had this sign made, it all seemed so simple. Oh, I can't believe I might have to give it all up. I hope I've done enough. The smile froze on her face as she spotted something over my shoulder. I turned to see. Of course, my sister owns the only cafe in this entire town that isn't actually open. For better or worse, Helena had arrived. Carmen opened her mouth to explain, but Helena swept indifferently past her. Finally pausing in the doorway, she turned back towards Carmen. The first thing we're doing is getting rid of that hideous sign. And with that, she disappeared inside. I hoped Carmen's chances of saving the cafe hadn't disappeared with her. Also, wir wissen ja wirklich nicht, was so bei denen in der Familie los ist und zwischen den beiden vielleicht passiert, aber das wirkte wirklich unfreundlich. So, bevor wir hier weitermachen, würde ich sagen, das reicht auch schon für die zweite Folge von Assemble with Care. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann könnt ihr gerne den Daumen nach oben drücken. Und sonst bleibt mir auch nichts mehr zu sagen, außer ihr dürft gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!